Welcome back. This is Music Mojo Jojo. Subscribe if you're new. My Kaiko steady. Welcome back to the channel. This is Music Mojo Jojo. Subscribe if you're new, manze. Today nataka turudi kuongelea LIL MAINA, which was basically my first topic on this channel. Lakini siku hiyo explore deeply your topic. Like, LIL MAINA is a very interesting figure in Kenyan music, by the way. Like, alitokea era ya genge, and he's been around up to today. Ajai follow ameendelea kustruggle, and I said it back then and I'll say it today. LIL MAINA is here to stay. Ako well funded, like ile extremely well funded, and ile there's just no way he can fail. Like, okona pesa tu ile ingine serious. Na if you know anything about this world, manze, unajua money makes the world go round. Like, that nigga is privileged. And that brings me to the main topic of today, manze. LIL MAINA, a rich kid. Why the fuck does he feel the need ya claim that he's from Eastlands in his songs? And he does this over and over again. And a lot of people are buying into the gimmick. Naelewa mbona anafanya hivyo sometimes. But imefika point yenye people are actually believing that, yeah, this was your struggle. Pia sisi tunaweza kuwa na this same. And you know, manze, unajua pia hawawezi kuwa na hiyo same trajectory as you. Because it's not realistic. You're selling these niggas a fake dream, manze. Hata ukisikia vile anabanja, manze, nilimcall out the other day. Akona whole song atileta kinare ni kuwashie kifuaka. Anafikiria fuaka ni shada. Like, what the fuck? Fuaka ni sigara, bro. Like, jifunze sheng. At least make an effort kujua hii nini. How to talk to these niggas. How to relate na wase wenye wako actually kwa ground. Don't even make an effort, in fact, manze. Just be yourself, manze. Kwa tu mse wa WST, rap tu vitu za QST, Kahush, he's himself. Anajua ye ni rich kid. Hata akijaribu kumix hapo Kiswahili. I gave her mayai and some dick. As corny as Kahush may sound, he's being himself. LIL MAINA, pia wewe, kuwa yourself, manze. Wacha kulazimisha hapa gimmick ati, nigga from the East. I know you're trying to get Nikita Kering hot for you, but msuke in another way, manze. Usidanganya, juu kitu iko na impact, manze. Kitu is not as simple as you think. It's just about you. It's not just about you, manze. It affect an entire generation of young niggas, manze, who are looking up to you. Watoi wa Islando hapa wamengangana hapo na watch stories zako ukibanja ngoso, wanajaribu kubanja ngoso wakwe like you because they actually believe that you were once like them. But the truth is, you are never like them, manze. Ulizaliwa into a privileged family. And there's nothing wrong with that, by the way. There's nothing wrong with being born into a privileged family. Take advantage of all those resources, manze. Hizo do za mkoro, za mzae, ama whoever is funding it. Ndiyo, take advantage. Enda majuu vile unaendanga. Ingia universities huko. Do your best, manze. Keep dropping music, whatever you like, manze. Whatever you're passionate about. But don't pretend to be someone you're not. You're selling fake dreams to these little kids, manze. Inaniuma sana nikiona wase wana aspire kwa kama wewe, and they really believe that one day pia you put in effort kwa hizi ngoma mediocre zenye unatoa, of which kwanza acha ni explain hii point from the very beginning. Scratch everything I just said. Tuanzie hapa. First of all, LIL MAINA anatoanga hizi mediocre songs, not because he wants to, but because he wants to be relatable to the public. Anataka onekane, mimi ni mmoja wenu. Mimi sio some detached rich kid hapo kwa mtoi wa Ruto. Mimi ni mmoja wenu. Hivyo ndio anataka onekane. Hataki kwa the same bracket na Charlene Ruto na LOD Zone. Though hapo ndio wana fit, but we understand him ikifikia hapo.
na kwa kutoa hizi mangoma koni relatable masheng zenye hata uzibongangi, they don't fit in your vocabulary. Like msee wa ghetto ukisikiza Lil Maina, you can feel the cringiness in his verses. Wase wa westi hawezi feel because pia hao waelewi, they think pia huyu ni msee wa ghetto, si mmoja wetu, and they think that is kind of cool. But pia msee mwenye unajua hizi vitu, you can feel the cringiness, unaweza feel you're off na utakuwa like na something is off about this guy. Now that alone is not such a bad thing. You tunge criticize as a joke tukicheka, but it's not a bad thing on its own. The bad part inakuja ukiconvince this younger generation, young kids au magen alpha wenye wajefunguka akili, ukiwa convinced that they can be just like you by doing exactly what you did, and that they'll be as successful as you. Pia watapata hizi do, pia wataishi Westiko mansion, waendange majuu Trump hotel hapo na mkoro wao. Wanafikiria ndio umepeleka mama yako US, au juu ni mama yako amekupeleka. So pia wanafikiria pia mimi nitakuwa successful and treat my mom the way Lil Maina treats his mom. They don't know that it's your mom treating you. Mama yako ndiye anakubaia hizi nini. Waambie do ya mziki haiko that big. Kama mnataka kukulia mziki, endeni mtua, go do shows. But kukulia tu streams hapo na ni YouTube, do ya mziki, it's not that big. Sorry to break your little bubble. But kawe ni msanii, tafuta tours, tafuta endorsement, tafuta brand deals. Achana na nini, hizi nini, pebbles zenye wanapewa juu ya streaming and all those. Hizo ni pesa ndogo sana. Anyway, another thing, I say wanna abandon the kind of music that they really wanna do. Wanaji-abandon. Pia wanafanya what Lil Maina has done. Ile yenye you nerf yourself because unaona Kenya hakuna mafans wa hii. Tuseme the guy was a rapper, hip hop, he's doing hip hop. Unaona huku Kenya mafans wa hip hop si wengi sana. I'm yawning manzi. Huku Kenya mafans wa hip hop si wengi sana. So instead of continuing to make this music for a small audience, heri ni change. Nianze kuimba this corny, cringy music that I don't even like. I don't even listen to it in my free time. Nikiwa solo nasikizanga hip hop, American hip hop. You don't even listen to this gengeton, urban tone, hizi corny genge songs za kulazimisha zichezwe in the club. You don't listen to that. But you're forced to make that kind of music juu unafikiria you'll be as successful as Lil Maina is. The way you're seeing him on Instagram, the way he's portraying his lifestyle, unafikiria bas, this is the role model manze. Unadai kwa kae. Na as a result of that, unaua culture and you're putting yourself in a position where utakuwa sad, utakuwa depressed for the rest of your life because utakuwa una feel nika haujai achieve dreams zako. Uta end up kama Christoph. Ona Christoph na Calligraph vile trajectory za career zao zilienda. Calligraph aliamua a stick kwa hip hop. Christoph on the other hand, Christoph aliona fuck hip hop, acha niingie kwa magenge ni collect this quick money. And yeah, Calligraph akaendelea na grind for a while. Christoph alikuwa hot manze, wakitoa dandia tu kama matri. Leo mina dandia tu kama matri. Leo mina dandi. Koni ass songs hapo na Rabbit na nini. Wakitoa hizo ngoma for a minute, Christoph was hotter than Kali. Christoph alikuwa na clout, alikuwa na numbers, alikuwa everywhere doing shows. And that's how it works. But sio kila mtu ni Lil Maina, sio kila mtu ako na hiyo doa ya Lil Maina yenye utabaki kwa industry forever. Normally watu wanakuja wanakuwa na 2-3 good years alafu wana fall off. Tuangalie wase wa gengeton. Side there's none of them mwenye ako hapa. None, literally none. Wote walikuja waka fall off. Okay, you can say Furthermore and Mbuzi Gang, lakini hao ni ma industry plant manze, wako kwa hii label ya nini. And Mbuzi Gang are not even hot. Furthermore ndio ako na clout. Watu hawajui Joeface ni nani, watu hawajui I Foolish ni nani. Hata wewe niko sure unasikia hizi names, so like, you're like who the fuck are these niggas? Unaona hawajui. And so black market au ni ma industry plant au siweke kwa hii conversation. Ona X-Ray, he came
alikuwa na a minute, he fell off, even though pia yako black market. Same with Sailors, same with Ethic wamekuwa na hits 2 this year, but that has been it. Waja drop ama kawa wamedrops dhani wamekuwa na another hit, sijawasikia. Ochungulo walijaribu, but it wasn't a hit, it was just a comeback song. Like wase ukuja wana catch fire for a minute and then they fall off. Like kwanza wale wenye si hawana passion ya gengeton. Unajua mtu akiwa na passion ya gengeton, that's different, that's another topic. But mse hana passion ya gengeton, mse ana make gengeton just because anataka collect hits. Na hauna do ya Lil Mina's mom kind of money. Hauna hiyo do. Uta fall off manze. Na after ume fall off, like after, let's go back to my original example of Christoph and Kali. After Christoph ame fall off, ndio anaona huyo mwenye alibaki kwa hip hop, ule mwenye alibaki kwa music yenye ako na passion nayo, unamuona akirise slowly by slowly over the years. Amekuwa akigrind, akiput in work. Sasa hata ukicompare jina ya Calligraph na Christoph manze, unacheka tu, because you can't even believe that these two at one point walikuwa together kama TNT, Timmy Blanco na 28. Like hawezi amini manze, because the trajectory of their careers has been so different. Like unaona kustick to what you love, sticking to your craft, eventually it pays off. Unaona Calligraph penye amefika saa ilimlipa. And Christoph alicollect your bag 2017, 18, and that was it. 16, 17 hata 18 akuwa that hot. 18 Calligraph alikuwa ashaanza kumovertake. And that's just how it goes, manze. Na saa Lil Maina is misleading these kids into thinking that they can be like him. What he doesn't tell you is, wase, mkoro wangu ako na bag. Hiyo hata waambia, because ataki mbebe kama a privileged rich kid, a nepo baby mwenye ako hapa tu juu ya doe ya wazazi wake. Hataki mbebe hivyo, anataka muone yeye ni mse wa Islando mwenye aligrind akafika hii position, amekuwa out of hard work, which manze, nasema tena mara ya kama sijui ni nei, hiyo kitu ina lead wase astray, man. You're leading so many youth astray and they don't even fucking know it. They'll realize it when it's too late, and they've thrown their entire lives away for this genge thing where it's too late for them to redeem themselves. Hawezi rudi hip hop juu ashajulikana kaa gengeton artist. Kasa nani anaweza taka kusikia audio Muranga ati anaimba ma hip hop ati amejirebrand? Utampea masikio kweli? Zia utamsikiza, audio Muranga, yeah. Nigga was fucking led astray. I'm not saying audio Muranga specifically, but napeana ka example. Niggas like that, when your passion yako iko kwa hip hop, but you're doing this shit because of the quick money, ama umekuwa misled by people like Lil Maina, who's misleading an entire generation of youth, and you end up in the wrong place. Na pia another thing, you've fucked the culture ya hip hop umeidinya vibaya. It's not gonna get the same nini that it could have kama ungekuwa hapo, the same momentum kungekuwa na more rappers. Tunajaribu kuraise culture ya hip hop huku Kenya, si ndio? I hope it's not just me alone. I hope sisi wote we want hip hop in Kenya to be a thing, to be a big thing like South African hip hop. Mnajua in South African rappers can literally eat, manze, wajisustain for their whole lives by just rapping and touring, doing shows, manze. Kama majuu tu. South Africa rap yao iko fiti. Tunataka eventually in the next like 4-5 years hivi 10 hata kukizidi, Kenya tukue hiyo point yenye kuna a whole game of hip hop, manze. Tunaweza taja even 20 rappers wenye wakidrop ngoma wako sure na 100k views at the very least. 20 different rappers. Saidi ni wawili tu, watatu at most. Wanne mkikam na consider toxic lyrically rapper, but yeye pia hype yake inaisha very very soon. So anyway, this video is mainly about Lil Maina, the Lil Mabu of Kenya. Mnajua, by the way, let me also make that comparison of Lil Maina and Lil Mabu. Lil Mabu is an American rapper who is a white boy from the suburbs, very rich. Buda yake ni millionaire. They live in a great family, manzi wako protected. But the nigga pretends that he's from Brooklyn, the streets
that he's a gangster. Okay, not really pretending because he's a smart guy. He's doing it on purpose. Katu Lil Maina anajifanya ni gangster na inaleta clout kwa music yake, inamletea numbers because people are fascinated. Wow, this white boy from the suburbs manze ati ni gangster, ati pia na shoot na kina 5 foreign hapo. Niggas actually believe that shit, that this nigga is like Pop Smoke, which it's not the case, but that nini yuko bla hiyo line inamsaidia. Now Lil Maina is doing the same thing huku Kenya, but now he's not white. Ngozi yake ni kaa hii yetu tu. But the nigga he's a rich kid, privileged ile beyond your imaginations. Like ukiona keja ya mkoro mse utashtuka, utambawa akili, mimi ndio nakushow. But sasa anachukua hiyo gimmick ya mse wa Islando pretending to be from the ghetto because everybody wants to see a come up story. Kila mse anataka kuroot for the underdog. Sana anajiweka kwa hiyo position ya underdog na inamsaidia sana. A lot of people are buying into that story, but as I've said, implications za hiyo shit ni way bigger than Lil Maina, way bigger than any of us can ever imagine. Like mtaiona tu in the next generation. Kuna a lot of artists wenye wako already lost juu ya hiyo wrong influence ya Lil Maina, and maybe it's even too late to save them, manze. Who knows? But hey, this is very devastating, manze. Like Lil Maina, be yourself, be your fucking self, manze. You're leading these little nigglets astray, man. Kuwa tu wewe, man. Like you can be accepted for who you are, manze. Music Mojo Jojo fucking out.